In Capital News tonight, Tanzania seeks investment cooperation in geothermal energy. The government assures the private sector on measures underway to improve the business and investment environment. And in sports news, Tabora United wins 1-0 against Pamba Jiji in the NBC Premier League. A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. Vice President Dr. Philip Mpango has invited investors to partner with Tanzania and invest in geothermal energy in various parts of the country. Vice President Dr. Philip Mpango made the call when opening the 10th Africa Geothermal Conference taking place in Dar es Salaam. I think what is required of us in Africa is cooperation and coordinated efforts in exploration, as well as in soliciting the needed investment to realize this potential. Thus, we call upon the ARGO member states to devise and undertake regional exploration programs. And let us seize this opportunity offered by the conference to do exactly that in order to expedite the development of geothermal resources and thereby hasten our transition from the costly fossil fuel. Geothermal energy holds great potential as a region-specific resource, but when harnessed and introduced into a specific national grid, its benefits are distributed equitably across, addressing the spatial inequalities in energy access that mirror broader economic disparities. Ardhi ni nishati safi na salama na nishati nzuri na safi kwa mazingira, na itasaidia pia katika kuongeza kiwango cha umeme katika nchi, na sisi kama TPDC tunaona kwamba hii ni fursa nzuri. The Traffic Police Force has arrested and revoked 95 driver's licenses after implementing an inspection operation that also led to 67 drivers appearing in court after violating road safety regulations. This was revealed by the head of the Traffic Police Force in the country, DCP Ramadhan Ngazi, when speaking to drivers and transport stakeholders at Nyegezi and Nyamuhongoro bus stations in Mwanza region. Umewafungia ndani ya kipindi cha miezi mitatu zaidi ya madereva 95 kwa makosa mbalimbali, lakini wengi wao ni wale ambao wanaenda mwendo kasi. Mwendo kasi ni chanzo kikuu cha ajali za barabarani hapa nchini, na wengine kuyapita magari ya mbele bila kuchukua tahadhari, na wenyewe tukigundua kwamba umefanya hivyo kwa makusudi, lazima tuchukulie hatua, ikiwemo kufungia leseni. Na tunafikiria kuboresha sheria yetu ya usalama barabarani kwa kupunguza point zinazomilikiwa na madereva, kwamba kila dereva atakuwa na point zake. Akifanya kosa moja tutapunguza, na mwisho wa siku atakuwa anakosa leseni yake, atakuwa anakuwa na 0 points. Kufungia tu leseni inakuwa haitoshi, kwa sababu unapomfungia leseni akimaliza adhabu yake stera atarudi kuendesha magari. Cha msingi akibainika dereva ambaye anaendesha vyombo vya moto akiwa amelewa, ni kufungiwa kabisa, kujihusisha na masuala ya udereva maisha yake yote kabisa. Madereva, natoa rai, njoeni ofisini mfanye usajili wa madereva. Mfanye mtihani ili mthibitishwe, mwe mpate kile cheti cha LATRA. Na pia hakikisha gari yako kabla hujaitoa iwe inafanya vizuri kile kidhibiti mwendo. The International Monetary Fund IMF has commended Tanzania for overseeing economic and financial policies as well as controlling price inflation. The tribute was given by the Executive Director of IMF Africa Group, Willy Nakunyanda, during a meeting with a delegation from Tanzania led by the Minister of Finance, Dr. Mwigulu Nchemba, during the IMF and World Bank annual meeting taking place in Washington, D.C., the United States of America. Because what it will mean
that starting on the 29th of January, we will expect that countries will embark on the process of implementing the projects that will actually deliver the connections and therefore the access to electricity. I think on that note, I think I will, and also on that date, I will also ensure that we have the second cohort and subsequent cohorts of countries so that we actually progress this particular effort throughout the continent and not just the 15 pilot countries. Thanks to Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, who has been championing this agenda within the region and worldwide. So investing in this subsector requires approximately like 1.7 billion US dollars, an estimate of around 107 million per year. This one can't be done by the government alone, bearing in mind the other competing demands which are equally important as this one. That brings us to the call from my brother from Nigeria that we have to bring to the agenda the private sector. We have to bring other players, stakeholders, which includes the bank and the fund. Residents from villages along the Indian Ocean in Kinga District, Tanga region have been urged to stop engaging in activities that cause environmental destruction and pollution in order to avoid effects of climate change. Lakini kwa sisi ambao tuko karibu na bahari, bahari yetu inazidi kututafuna. Kwa lazima tulinde kingo za bahari, na sisi tumeleta mradi huu hapa Mkinga ili kwa pamoja tusimamie na tulinde kingo zetu za bahari, lakini tulinde misitu yetu kama ambavyo nyinyi mmefanya hapa. Unaweza ukajenga bila kukata mti. Mti wako ukauacha, lakini ukatafuta sehemu nzuri na ukajenga vizuri, nyumba yako ikawa katikati ya miti, unapata hewa safi, lakini umetulindia mazingira yetu na tunanusurika na athari za mabadiliko ambayo tunayaona. Lakini bado jitihada ni kubwa, shida ni kubwa. Tuna wavuvi zaidi ya 13,000 katika mkoa wetu. Nilipoeleza tuna uhitaji wa maboti. Tulishawaambia wajiunge kwenye vikundi, wameshajiunga. Wanasubiria tunasaidia vipi. Kwa hivyo tunaendelea kuongea na waziri wa uvuvi, lakini kilio hichi pia tunafikishia Mheshimiwa Rais, na kupitia ziara yako tunakukabidhi kilio hichi cha watu wetu wa maeneo haya. Tumepanda mikoko hapo chini, tunahifadhi bahari, tunahifadhi mifukwe, tunasafisha ufukwe Mheshimiwa. Lakini mikoko ile toka tumepanda sisi mpaka sasa hivi hatujawezeshwa, hainunuliwi. Kukicha sisi twapanda. Tuna miche mipya, tuna miche ya zamani, tuna miche mingine ya na kukicha sisi twapanda. Twaomba Mheshimiwa wa mazingira uliangalia hili katika kijiji cha Mwaboza. Twaomba utusaidie. Twakushukuru kwa kufika hapa Mwaboza. With the United Nations celebrating the 79th anniversary on October 24th this year, the Deputy Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation, Kasato Chumi, has said that Tanzania will continue cooperation with the United Nations in various areas such as mitigating effects of climate change, defense and security, as well as address conflicts in order to maintain peace and stability. Tanzania imeendelea kuchukua hatua madhubuti kwa kushirikiana na Umoja wa Mataifa kila mwaka katika kushughulikia masuala muhimu kama vile mabadiliko ya tabia nchi, kulinda amani na usalama, kutatua migogoro mbalimbali, usalama wa chakula na kudumisha maendeleo endelevu na ustawi wa jamii zetu. Tunachukua hatua zote muhimu ili kulinda maliasili zetu na kuhakikisha ustahimilivu wa muda mrefu kwa ukuaji wa uchumi na maendeleo yetu ya sasa na ya baadaye. Juhudi na jitihada hizi za pamoja zinafanyika pia kupitia mpango wa ushirikiano wa maendeleo endelevu wa Umoja wa Mataifa unaobainisha maeneo muhimu ya ushirikiano ya kuzingatiwa. And as we prepare for UN Day celebration tomorrow, the theme of this year's celebration is prosperity for future generations,
driving sustainable growth in Tanzania. And this aligns with the UN's prosperity priority, focusing on boosting production, productivity, and incomes to create formal sector jobs. It supports Tanzania's goals of structural transformation and economic growth as defined in the development plans on mainland and in Zanzibar. The United Nations in Tanzania has been supporting these areas for many decades and will continue to support the country's development and progress. The government has called on investors to make sure they adhere to investment laws and procedures in the country, as it will not remain silent on those violating them. The statement was made by the Director of Investment Promotion from the Economic Processing Zones Authority, EPZA, James Maziku, when opening the 8th Africa Oil and Gas Expo taking place in Dar es Salaam. Ongelea ni stability ya Tanzania, kwamba katika maisha ya kisiasa na ya kijamii Tanzania bado inaonekana iko very stable, na ndio maana unakuta nchi kama ambazo hazijawa popular kwenye uwekezaji kama Russia, lakini ziko hapa, na usingeweza kutegemea taifa kama la Kirusi lilivyo powerful liwe hapa kwa ajili ya kutafuta fursa. Kwa hiyo maonyesho kama haya ni mazuri, na tunatarajia kuwa na maonyesho mengi kwa kadri yanavyowezekana ambayo yanafanyika hapa nchini. Leo hii ni ya 19 hapa Tanzania. Ningependa kualika Watanzania wakuja waone ile teknolojia ya kisasa kama ya gurudumu vya kisasa za teknolojia ya kisasa. Kuna pia vile teknolojia ya gas na mafuta. Makampuni hapa ziko nyingi sana. Kuja hapa kwa nia ya kujifunza na kuona changamoto ambazo na sisi kama wazao wa Tanzania tunaweza kufanya jambo jema tunakoelekea. The Minister of Transport, Professor Makame Mbarawa, has directed transport experts to establish friendly operational systems for the standard gauge railway train project, as well as other strategic projects being implemented so that they are productive. Tunataka Watanzania pamoja na wawekezaji wote kutoka nje wenye uwezo waweze kuleta mabehewa pamoja na vichwa ili waweze kutuwape fursa waweze kutumia njia kwa malipo maalum. Kanuni zimebadilishwa, kanuni iko tayari. Nataka reli hile ya SGR na MGR itumike kikamilifu. Hatutaki kuona kwa siku inapita treni moja, baada ya masaa 10 treni moja. Hapana, nataka tunaona kila baada ya nusu saa, kila baada ya saa kuna treni, hasa treni ya mizigo ambayo yenyewe ndiyo inazalisha sana fedha kwa ajili ya uendeshaji wa treni. Miradi mingi hasa ya reli Tanzania wanatakiwa waitumie kama fursa kukuza uchumi. Siku za baadaye tunategemea watalii wasipite tu kwa njia ya barabara, wapite na kwa njia ya reli ambayo itakuwa na uwezo wa kubeba watalii wengi na maeneo haya yakafunguka kiuchumi zaidi. Tunaendelea kutoa mafunzo, na kwa sasa hivi tunatoa mafunzo kwa takribani nchi 17 za bara la Afrika na pengineko kote duniani. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunahakikisha uhaba wa wataalamu wa sekta ya usafiri wa anga, hususan waongoza ndege, watu wa habari, maafisa usalama wa viwanja vya ndege na mafundi wa mitambo ya kuongozea ndege. Tunahakikisha kwamba tunao. And now for our special report, German authorities arrested Libyan citizens suspected of plotting an attack against Israel's embassy in Berlin. After the arrest, German Justice Minister Marco Buschmann warned of a very serious Islamist terror threat in Germany. For more on this, we're joined with DW's Thomas Power from Berlin. Thomas, what more do we know about the arrest and the suspect's plans? The suspect was arrested in the small town of Bernau, not very far away from the capital, Berlin. It's otherwise a quiet town in the state of Brandenburg, and authorities have stressed that it was a 28-year-old man from Libya. Apparently, he had applied for asylum here in Germany, but his application was rejected. And according to authorities, he had planned to use firearms to attack the Israeli embassy in Berlin. How concrete those plans were, how concrete his links were to the so-called Islamic State, this is something that will only come to the public, if at all, during the investigations. But what authorities did stress when they detained this man is that he had been in contact with a member of the so-called Islamic State via an online
chat. And all this comes at a time when security here in Germany is a priority for the government. It's a very controversial topic, especially after several security incidents in recent months. The German government speaks of a very serious threat posed by Islamist terror. What does that actually mean? It essentially means that the German government, also intelligence agencies, have been monitoring the situation very closely in recent months. In August, there was a very serious incident in the town of Solingen in western Germany, also by someone linked to the so-called Islamic State. Then in September, there was an incident not far away from the General Consulate of Israel in Munich, a shooting there. And basically what German authorities have been stressing is that because of the situation in the Middle East, because of the conflicts in the Middle East, the security situation here in the country, in Germany, has become very tense and very difficult. There is a very clear rise in anti-Semitic incidents. There is a very clear rise in tensions. And what German authorities have stressed is that they're also monitoring very carefully whether people are radicalizing themselves online and to what extent the so-called Islamic State might be playing a role in all these tensions that are happening. And that's why also, as a result, the German government has announced a series of measures to tackle this issue. And what are authorities doing to confront this threat? Well, one important element which came after the attack in Solingen in August that I just mentioned was tightening asylum procedures in the country. In other words, making sure that asylum seekers whose asylum application is rejected can return to their countries of origin as quickly as possible. Basically, this security issue is also linked to the overall topic of irregular migration here in Germany. A second element that authorities have focused on is in trying to give more powers to intelligence agencies, but this in particular is very controversial, whereas members of the government believe that intelligence agencies should have more powers, for example, when it comes to facial recognition, for example, when it comes to saving online data. There are others in Parliament that have voiced their opposition to this, and in fact, a measure proposed by the German government did not pass the Bundesrat, that's the upper house of parliament, if you will, so where all the different states are represented. So basically now you're having two issues. One is a debate on what's actually happening in different German cities, the issue of radicalization, the issue of the security incidents, and at the same time you're having a big political discussion as to what the best measures are to deal with this. And added to that, another element, the fact that German authorities would want to cooperate more with other intelligence agencies around the world. In fact, this latest incident apparently came from a foreign intelligence agency that monitored this specific chat between the man who was arrested in Bernau and this so-called member of the Islamic State. Thank you, Thomas, for sharing that insightful update. Ladies and gentlemen, that news item concludes the national news. We'll take a short break and return for business stories. Welcome back, and now business news. The Deputy Minister of Trade and Industry, Exaud Kigahe, said that the government will continue improving the business and investment environment in order to speed up growth of the private sector and the national economy. He made the statement at the opening of the Tanzanite Manyara Trade Fair. Ambayo Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan ndiye kinara kupitia falsafa ya diplomasia ya kiuchumi. Kwa hiyo sisi tunaendelea kuunga mkono kinara wetu katika kuhakikisha mazingira wezeshi na bora ya kufanya biashara na kuwekeza nchini yanaendelea kuwa bora zaidi. Katika kipindi hiki cha mabadiliko ya kiuchumi ni lazima tuchukue hatua mbalimbali za maksudi na stahiki za kuendelea kuboresha sekta ya biashara. Lakini tunazo taasisi zaidi ya 50 ambazo zinatuhudumia sisi. Tulitamani kila maonyesho yanapokuja kama hivi, taasisi zote zile kuanzia ngazi ya taifa wawepo hapa ili kuwahudumia hawa wa Tanzania kupitia maonyesho. Na kwa mwaka huu 2024 Mati Super Brands Limited tumedhamini maonyesho haya tukiwa wadhamini wakuu kama ilivyokuwa katika miaka miwili iliyopita.
Lengo letu kuu la udhamini huu ni kuhakikisha kuwa tunaunga mkono juhudi za serikali katika kuimarisha uwekezaji wa viwanda na biashara. Absa Bank has said that it is committed to improving its banking services in the country so that customers can benefit from them just like those from developed nations. Lakini vile vile tunafanya utafiti wa kuwasikiliza wateja wetu ili tuweze kupata feedback kutoka kwao jinsi gani ambavyo wanaziona huduma zetu. Kwa hiyo tunaendelea kuwasikiliza ili watuambie, kwa sababu mambo ya huduma haya ya kibenki ni sio sisi tu kutoa huduma. Vile vile inabidi tusikilize wateja huduma zetu wanazipokea namna gani. And that news item concludes the business news. We'll take a short break and return for sports stories. Welcome back, and now sports news. Tabora United has defeated Pamba Jiji with a 1-goal win in the NBC Premier League game played at the Ali Hassan Stadium in Tabora. Kama ulivyosema na siku chache, lakini improvement ipo kubwa sana, sio kidogo, kwa sababu nadhani mechi iliyopita tulipocheza na leo ni vitu tofauti kabisa. Leo tumesema kwa discipline kubwa, tactical discipline kwa hali ya juu. Vijana wangu nawapongeza, wamefanya yote, lakini yote kwa yote mwisho wa siku matokeo nadhani ndio kama mlivyoona, ndio wale waamuzi walivyoamua, sio. Performance kwa siku leo nimelizika nayo, tofauti na mwanzo. Sababu mpira mwingi leo tunacheza mpira kwa haraka, tofauti na mwanzo. Mwanzo tunacheza mpira sana, mpira wa pasi nyingi kuliko kushambulia. Kwa hiyo muda mwingi tulikuwa tunashambulia kuliko kupiga pasi. Jeshi Stars women's team has started training for the National Basketball League scheduled to start on November 6th this year in Dodoma region. Paka sasa tuna siku kama 5 toka tumeanza kujiandaa, maana tumetoka kwenye ligi RBA, tulikuwa kwenye program kwa tunaendeleza tulipoishia kwa ajili ya ligi ya NBL. Msimu uliopita NBL kwa upande wa Jeshi Stars wa kushiriki, maana alikosa nafasi, lakini safari nafasi imepatikana, tunakwenda kujipanga kwa ajili ya kutafuta zile nafasi za juu. Kwa sasa tunajipanga vizuri kwa sababu kule RBA ligi ya mkoa tumeshapoteza. Tumerudi kuja kurekebisha yale makosa yetu ambayo tulifanya kule wenzetu wakayatumia. Tumerudi tunajipanga upya na tupo tayari kwa NBL. Tanzania Professional Boxing Regulatory Commission has selected Advocate Alex Mgongolwa to be part of the committee to undertake the constitution reforms of the commission. Tuwa michezo kwa maana ya kwamba mabondia, mapromota na kupeana maelekezo ambayo ni ya kila siku, tunaamini yatatusaidia katika kupelekea mchezo wetu wa ngumi kwenda kwenye njia ambayo ni sahihi. Moja ya maelekezo ambayo tunawapa na tunaendelea kuasisitiza ni kwamba kuanzia sasa mdau yoyote anayehusika na ngumi za kulipwa ni lazima awe na leseni ya TPBRC kwa maana ya commission ya ngumi za kulipwa. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and good night. Yeah.